All right. We're going to give it a few more minutes to let everyone into the chat. And we will start in a few minutes. Thanks for waiting. If you're joining now, we're just giving it a few minutes so that everyone who wants to be here for the start will be here when we start talking about options for Ukrainians that are looking to come into the United States. Okay. So how this is going to work is that I am Rebecca Stewart. I am an immigration attorney with Highest Pennsylvania, and I'm here with Steph Curl, who is a law fellow at Highest Pennsylvania, and we have Irina, who will be translating for us. Доброго дня. Мене звати Ребекка Стюарт. Я адвокат з Хіасу, Пенсильванія. Я також зі мною сьогодні Стефані Керл. Вона також є адвокатом з Хіасу, Пенсильванія, і перекладач з української мови Ірина. Це я. So today we're going to explain some of the questions that HIAS has received about legal options that are available to Ukrainians, and answer some of the questions from the community that we've already received. And if we receive questions in the chat, we will also try to answer those as well. Сьогодні ми будемо розмовляти про імміграційні варіанти для українців, які є, і ми будемо відповідати на питання, також ми будемо відповідати на питання, які ви можете розмістити в нашому чаті. Great. We're thankful to be joined by Irina today, who is volunteering as our Ukrainian interpreter and who also translated all of the flyers for today's presentation. So we want to thank her for helping to make this possible tonight. Thank you. Це вони розмовляли про мене. Мене звати Ірина. Я перекладач з української мови та на українську мову. Я буду сьогодні допомагати перекладати. Дякую. Thank you. So we at Highest Pennsylvania are a group of lawyers and legal assistants that help immigrants. Highest Pennsylvania – це група адвокатів і помічників адвокатів, які допомагають іммігрантам. And we're here today to tell you about some of the current immigration options available to Ukrainian citizens and to answer, as I said, the questions that we've already received from the community. Сьогодні ми зібралися для того, щоб пояснити українцям, які в них є варіанти для того, щоб приїхати сюди, і ми будемо відповідати на питання, які ми вже отримали, а також питання, які ви можете помістити. We will predominantly be providing already prepared information about a variety of topics. But if you have generalized questions, you can put them into the comments or chat, and we will try to address them if we have the answer. But we will not be able to answer specific questions about people's legal needs. Переважно ми будемо відповідати на питання, які в нас вже є, але якщо у вас є якісь специфічні питання, ви можете записати їх в чат, але ми не зможемо відповісти на якісь питання, які
технічні питання та питання, які стосуються специфічно до цих програм. Great. And so today we're going to talk about a number of different legal options. Сьогодні ми будемо розмовляти про легальні варіанти, які є. Many of these are unique and new or evolving, and so we do not have all of the answers because the government hasn't even determined how all of these processes will go together. Дуже багато з них нові, і ми ще самі не знаємо, як вони працюють, як вони будуть працювати, тому що ще не все ясно, ще не все Америка не все знає на всі питання, як відповідати. So we will be talking today about the following options: Uniting for Ukraine, humanitarian parole, temporary protective status, which is also called TPS, family petitions, the Lautenberg program, and asylum. Ми будемо сьогодні розмовляти про варіанти. Перший – це разом за Україну, тимчасовий захищений статус, гуманітарний пароль, петиції від сімей, Лютенберг петиції та притулок біженці. Unfortunately, we don't have time today to go into all of these in depth. However, we will provide resources for each of these options in the chat for you to read more information about. На жаль, ми не зможемо розмовляти про всі ці варіанти дуже глибоко, в нас не буде часу, але в нас будуть поміщені лінки, які ви можете знайти і подивитися, якщо вам треба буде більше інформації. So I'll now hand it back to Steph to talk about Uniting for Ukraine, humanitarian parole, and TPS. Now Стефані буде розповідати про разом за Україну, гуманітарний пароль, також тимчасовий захищений статус. Thanks, Becca. Hi, everyone. Thank you for joining us this evening. As Becca mentioned, I am a law fellow at Highest Pennsylvania, and I'll be going over some of the options that are available to you all this evening. Доброго вечора, мене звати Стефані. Ребека вже сказала, я теж адвокат, я теж працюю в ХІАСі, і я допоможу вам зрозуміти, які варіанти є для українців. So because we are not able to provide answers to all of your questions this evening, we actually have a intake form that we will be including in the chat for you all to fill out. And then somebody from our staff will be able to get in touch with you at a later date. We will also provide our phone number for our office in the chat as well, so that you can call our office if you would like to do that. Ми не зможемо відповісти на всі ваші питання, тому в нашому чаті ми напишемо вам, ми поставимо вам форму, яку ви зможете пізніше заповнити і відправити до нас. І ми зможемо відповісти на ваші питання і написати вам. So we'll start by talking about Uniting for Ukraine. This is the newest immigration option for Ukrainians that the U.S. government has issued. Перший варіант – це разом за Україну. Це самий новий варіант, який Америка зробила для українців, щоб приїхати сюди. So it was announced by the Biden administration on April 21st of this year, and it was announced as a way to help the government facilitate the welcoming of 100,000 Ukrainians into the U.S. Разом за Україну вона була об'явлена президентом Байденом 21 квітня цього року, і ця програма зроблена для того, щоб допомогти 100 тисяч українців приїхати до Америки. So the program actually officially opened on April 25th of this year. So it's only been available for about 2 weeks at this point. And within the first 48 hours of the program being open, we saw about 4,000 applications come through. Програма була офіційно відкрита з 25 квітня.
І за перші 48 годин, як вона відкрилася, ми побачили більше 4000 аплікацій. So again, the purpose of this program, this Uniting for Ukraine program, is really to create a pathway for Ukrainians to come to the US and stay here temporarily for a maximum of 2 years. Це «Разом за Україну» програма була зроблена для того, щоб зробити шлях для українців, приїхати в Америку, для українців та їх членів їх сімей, які зараз проживають не в Америці. Це було зроблено для того, щоб вони могли приїхати в Америку тимчасово до 2 років. So people who enter the US through this program will have what is called humanitarian parole, and they will be allowed to apply for work authorization when they get to the US. Unfortunately, currently, it is unlikely that people who enter through this program will be eligible for most public benefits. Люди, які приїжджають за цією програмою «Разом до України», вони зможуть приїхати до Америки на гуманітарному паролі, на статусі, і вони зможуть подавати на те, щоб їм дозволяли працювати. На жаль, люди, які приїжджають сюди разом за Україну, вони не зможуть отримати більшість соціальних бенефітів. We know that receiving public benefits is a large concern for the community, and that unfortunately it's not available right now, but there is advocacy work that is going on to try to change that. However, that will take some time and we cannot guarantee that that will change. Ми знаємо, на жаль, що зараз соціальні бенефіти, люди не можуть отримати соціальні бенефіти, та адвокати працюють разом з іншими групами, щоб зробити це можливим. Але, на жаль, ніхто не може надати гарантії, що це буде виконано. Okay, so how do you apply for the Uniting for Ukraine? So the process starts by a US-based sponsor submitting a form called the I-134 Affidavit of Support with the US government. Зараз ми розповімо вам про процес, як можна подати на «Разом до України», «Разом за Україну». Вам треба знайти спонсора, і спонсору треба подати аплікацію, яка називається I-134. Це називається афідевіт на підтримку. So this form is actually free to submit, and you can submit it online. And the purpose of this form is for the US government to make sure that sponsors are financially capable of supporting the people that they want to bring to the US for the 2 years that they will be in the country. Це безкоштовна форма, яку спонсори можуть знайти на інтернеті, вони її заповняють по інтернету, і це надається людям для того, щоб приїхати сюди. I'm sorry, you said up to 2 years, right? Up to 2 years. Щоб люди змогли приїхати сюди і перебувати тут до 2 років. So I just want to kind of stress that point again. So when you are signing up to be or applying to be a sponsor, you are really committing to financially supporting the family or person that you want to bring to the US for those 2 years. This includes things like providing food, providing clothing, providing housing, providing medical care if they need it, and also even enrolling children in schools if they need that as well. Вона хоче сказати, що таке спонсор. Спонсору треба буде підтримувати вас всі 2 роки, які ви будете перебувати в Америці. Це соціальна підтримка, медична підтримка, фінансова підтримка. Якщо треба дітям йти до школи, чи йти кудись вчитися, спонсор повинен буде підтримувати і оплачувати все. So on this form, you actually include your income so the government can take that into account.
And actually several sponsors can join together on one application to apply for a family member or to apply for an entire family. На цій аплікації спонсору треба буде заповнювати свій дохід, показати, що ви зможете когось підтримувати фінансово. Також може бути не тільки один спонсор, а декілька спонсорів можуть об'єднатися разом, щоб підтримувати когось. Okay, so once the sponsor has been approved by the US government will then notify the beneficiary that they have to undergo security checks and vaccinations that are required by the US. Коли аплікація буде вже подана, і американське государство її скаже, що можна приїжджати, то одержувач повинен буде пройти пройти необхідні вакцини та медичний догляд для того, щоб приїхати до Америки. So because the US Embassy in Kiev is still closed, it is very likely that the beneficiary will have to go to a US consulate or embassy in a neighboring country in order to do these screenings and vaccinations. Так як Посольство Америки в Києві ще закрито, то вам треба буде йти на ці процедури до одного з Євросоюзу, до одної з країн Євросоюзу. So once the beneficiary is approved, they will have 90 days to travel to the United States. They will have to fund their travel themselves. The US government is not providing any kind of funds to help people travel to the US. Коли одержувач, коли йому буде дозволено приїхати сюди, в нього буде тільки 90 днів для того, щоб приїхати до Америки. Америка не оплачує переїзд, не оплачує літак. Одержувачу треба буде платити за білети самому. And to come to the US, you have to have a valid passport. If you have a child who does not have their own passport, they need to be included on their parent's passport or a legal guardian's passport. Для того, щоб приїхати до Америки, вам треба мати паспорт, який працює. Якщо у дітей немає паспорту, то вони можуть бути включені до паспорту їх батьків або опікуна. So once the beneficiary comes to the US, their passport will be stamped for humanitarian parole. And again, they will be allowed to stay in the country for up to 2 years, and they will be allowed to apply for work authorization. Коли одержувач приїде до Америки, в їх паспорт поставлять печатку з гуманітарним паролем, і вони можуть залишатися в країні до 2 років і подати на право на працю. So because humanitarian parole is only temporary, it is very important for people who come to the US with this humanitarian parole to speak to an immigration attorney as soon as possible so that they can talk about what other more permanent forms of immigration relief the beneficiary may qualify for. Тому що цей статус тимчасовий, вам потрібно буде звернутися до адвоката, до імміграційного адвокату, який зможе допомогти і розповісти, які кроки ви можете далі зробити, щоб залишитися тут. So who is eligible to apply for this program? We'll start with sponsors first. Зараз ми вам розповімо, хто може отримати цю програму. So in order to be a sponsor, you do not need to be related to the person that you are applying for. The US government just wants to know mainly that you are a person in the US with lawful status and that you make enough money to support the person that you are applying for. Ми почнемо зі спонсору. Для того, щоб бути спонсором, вам не треба бути... Не треба мати відносини з цією сім'єю, яку ви привозите, чи з цією людиною. Вам
Тільки треба показати, що у вас є легальний дохід і що ви можете допомагати фінансово цій людині. 2 роки. So lawful status, people with lawful status in the US are people who are citizens, people who have their green cards, those people who have gotten approved for asylum or refugee status or parole status, TPS, or even people who are here on non-immigrant visas like student visas. Люди, які приїжджають сюди за цією програмою, вони повинні мати легальний статус, вони повинні бути біженцями. I'm sorry, can you repeat that again? I'm sorry. Yeah, no problem, no problem. So US citizens, green card holders, people with asylum or refugee status, TPS and parole status. These are we're talking about sponsors now, right? Окей. Я перепрошую, це ми розмовляємо про спонсора. Спонсори, ті, хто спонсори являються, їм треба бути в Америці легально. Вони повинні бути чи біженцями, чи по гуманітарному паролі, вони повинні мати легальний статус в Америці. There are other statuses that are lawful, so people with other status can apply as well. These are just a few examples that we wanted to provide for you. Є також інші статуси для людей, для спонсорів, які можуть подати. Це тільки декілька статусів, про які ми сьогодні говоримо. And again, if you want to join on with another person to sponsor a family, you can do that as well. Multiple sponsors can be on one application. Якщо ви хочете об'єднатися з іншим спонсором, з іншої сім'ї, ви можете зробити. Одну сім'ю можуть підтримувати декілька спонсорів. Okay, so now for beneficiaries. So what do you have to do in order to be a beneficiary? Зараз ми розповімо про отримувачів, про бенефіціарів. Що ви повинні зробити, щоб приїхати сюди? So in order to be a beneficiary, you must be a Ukrainian citizen or immediate family member of a Ukrainian citizen who was living in Ukraine as of February 11th of this year. Для того, щоб приїхати до Америки, отримувач повинен бути українським гражданином, і він повинен проживати в Україні на 11 лютого цього року. So immediate family members for this program are spouses, common law partners, and unmarried children under the age of 21. Для цієї програми повинно бути подружжя, люди, які живуть разом, але вони не являються подружжям, а також діти віком до 21 року, які не одружені. So if you are a Ukrainian citizen and let's say you're in Germany right now and you want to be a beneficiary, but you also want your aunt to be a beneficiary, you both cannot be on the same application because your aunt is not an immediate family member of yours. But if you had a spouse, then your spouse could come with you through that application. Якщо ви хочете бути бенефішіарі, якщо ви хочете бути отримувачем, і ваша тьотя теж хоче бути отримувачем, ви не можете йти по одній аплікації, бо ваша тьотя не являється з вашої великої сім'ї. Вам треба буде робити аплікацію на себе і аплікацію на неї. Якщо це буде ваш чоловік чи жінка, тоді ви можете піти по одній аплікації. So beneficiaries also must be living outside of the United States currently. Отримувач повинен жити не в Америці зараз, для того, щоб на цю програму подати.
So if you're Ukrainian and you're currently living in the United States, you can fill out our intake form that we've included in the chat, and you can also speak to an immigration attorney about what your options may be. But unfortunately, you will not be eligible for the Uniting for Ukraine program. Якщо ви українець, який зараз проживає в Америці, ви можете заповнити анкету, яку ми помістили в чат, а також можете розмовляти з імміграційним адвокатом, але ви не зможете подавати на програму «Разом за Україну». So also a special note for children. Children who are under the age of 18 must travel with a parent or legal guardian in order to be eligible for this program. Для дітей, яким немає 18 років, вони повинні бути з одним з батьків або з опікунами для того, щоб попадати під цю програму. So if children do arrive at the U.S. Border through an airport or at the border, and they are not with a parent or guardian, it is likely that they will have to go to a government shelter for unaccompanied children. Якщо діти приїдуть на границю з Америкою і вони не будуть з одним з батьків та з опікунами, вони повинні йти. I'm sorry, you said shelter? A government shelter for unaccompanied children. Вони повинні йти в іншу організацію для дітей, які приїхали самі. Okay, so if you have specific questions about your individual case, again, we invite you to fill out our intake form and call our office if you have those kinds of specific questions. Якщо у вас є якісь специфічні вопроси, будь ласка, заповніть форму, яку ми для вас помістили, або задзвоніть до нашого офісу. Okay, so now we're going to talk a little bit about humanitarian parole. Зараз ми будемо розмовляти про гуманітарний пароль. So the U.S. government is strongly encouraging Ukrainians to apply for humanitarian parole through the Uniting Through Ukraine program. However, there were many people who got humanitarian parole at the U.S.-Mexico border. Америка просить вас, просить українців, щоб вони подавали на гуманітарний пароль через програму «Разом за Україну». Але вже є декілька людей, які подали на гуманітарний пароль через Мексику. So many people who got parole this way by entering the border have humanitarian parole for less than 1 year, which means that they are unlikely to get public benefits. However, they can still apply for work authorization cards. Багато людей, які отримали гуманітарний пароль через мексиканський кордон, вони отримали його менше, ніж на 1 рік. І вони не зможуть подавати на соціальні бенефіти. So currently it's taking 6 months or more for people to get their work authorization cards after they apply. So this means that it's very likely that people who have humanitarian parole will not be able to work for at least 6 months or more when they first come to the US. На даний час це займає мінімум 6 місяців, може займати набагато більше, для того, щоб подати на право на роботу. На протязі цього часу, коли ви чекаєте право на роботу, ви не можете ніде працювати. So it's also very important if you came into the US this way by crossing the US-Mexico border that you speak to an immigration attorney as soon as possible. Дуже важливо, коли ви пересічете кордон з Мексикою, щоб ви відразу поговорили з імміграційним адвокатом. The reason for this is because, one, you want to make sure that you actually have humanitarian parole, and two, you want to make sure that you are not placed into removal proceedings. По-перше, вам треба знати, що ви сюди приїхали по гуманітарному паролю, тому вам треба розмовляти з адвокатом.
По-друге, ви повинні розмовляти з адвокатом, щоб ви знали, що вас не відправлять, не відішлють з Америки. So removal proceedings are it's the process by which the U.S. government determines whether to deport you or whether to allow you to stay in the country. Процедура відправлення вас назад з Америки, це робиться для того, щоб американці знали, чи треба вас відправляти назад, чи вам треба залишитися на території Америки. Again, so we just advise that you speak to an immigration attorney as soon as you can. Будь ласка, вам треба поговорити з імміграційним адвокатом. Okay, so the last thing that I will talk to you guys about today so far is temporary protected status. Останнє, про що я буду з вами розмовляти сьогодні, це тимчасовий захищений статус. So TPS, or temporary protected status, is just how it sounds. It is a temporary status that the U.S. government gives to people who are not able to return to their home country because of the dangerous conditions there. Тимчасовий захищений статус, воно так і є, як воно називається. Це американський уряд вам надає тимчасове захищення в Америці на той час, який ви тут залишаєтеся. So usually TPS has been given to people from countries that are experiencing war, so like Ukraine currently, or environmental disasters. Більшого часу тимчасовий захищений статус надається людям, для яких небезпечно повернутися для своєї країни, де є війна або якісь інші процеси, із-за яких вони не можуть повернутися назад. So TPS is currently available to Ukrainians who entered or who have been in the United States since April 11th of this year. Тимчасовий захист надається для українців, які знаходяться в Америці з 11 квітня цього року. So this is a status that is available to people who entered on non-immigrant visas like tourist visas or student visas. It's if you have humanitarian parole, you can apply for this. And it's even available to people who have overstayed their visas or who cross the US-Mexico border. Цей статус для людей, в яких є non-імміграційні, неімміграційні візи, як туристичні візи, чи студентська віза, гуманітарний пароль, а також людей, які залишилися, які просрочили свою візу після цього, як вони пересекли мексиканську границю. So if you arrived in the US after April 11th, then you are unfortunately unlikely to qualify for TPS. However, there are exceptions to this, and for that you should speak to an immigration attorney to evaluate your case. На жаль, якщо ви приїхали до Америки після 12 квітня, скоріше всього, вам не зможуть дати цей тимчасовий статус, але все одно, будь ласка, вам треба розмовляти з імміграційним адвокатом, бо можуть бути інші питання. So if you're eligible for TPS, you can also apply for your work authorization card. However, you have until October 19th of 2023 to apply for TPS. So we suggest that you do so as soon as possible. Якщо ви будете подавати на тимчасовий статус, ви можете подати на право на роботу, і у вас є до 19 жовтня 2023 року подати на право на роботу.
Oh, sorry. Thanks, Irina. Sorry. No, you're great. So if you are eligible for multiple forms of immigration relief, then you can actually file your applications at the same time. So for example, if you are eligible for TPS, but you're also eligible to apply for asylum, you can file those applications at the same time. Якщо ви у вас є опція подати на декілька варіантів. Ви можете подати на тимчасовий захищений статус, ви можете також подати на притулок. І якщо ви подаєте на оба варіанти, то ви можете подавати аплікацію разом в той самий час. So just to reiterate, TPS is only temporary status. It only lasts as long as the U.S. says that Ukrainians need protecting here in the United States. It may be extended if the government says that Ukrainians need to stay here longer, but the government has to decide that. So we don't know if they will do that or not. Ще раз хочу нагадати, що тимчасовий статус, він тільки тимчасовий. На той час, поки Америка скаже, що ви можете залишатися тут. Вони можуть збільшити цей час, але це не гарантовано. Коли Америка скаже, що ви не можете більше тут залишатися, ви повинні будете покинути країну. So that we've covered Uniting for Ukraine, humanitarian parole, and temporary protected status. Again, if you have specific questions about your case, you can call our office. We'll include that number in the chat, and you can also fill out our intake form, which we will also provide in the chat. Якщо у вас є питання за ці варіанти, про які ми тільки що розмовляли, ви можете задзвонити до нашого офісу, а також заповнити аплікацію, яку ми для вас в чат поставили. So now I will hand it back over to Becca so she can go over family petitions, Lautenberg petitions, and asylum with you all. Зараз Ребека буде з вами розмовляти про петиції від сімей. Thank you so much, Steph. So one of the important distinctions between the three things that Stephanie talked about and the three things that I'm going to talk about are that the three forms of protection she discussed are temporary, and the three forms of protection that I am discussing are permanent. Варіанти, про які розмовляла Стефані, вони тимчасові. Варіанти, про які буду розмовляти з вами я, вони постійні. So she spoke about Uniting for Ukraine, humanitarian parole, and temporary protective status. And all of these are based on what the government decides in the moment. But the three following that I'm going to be discussing are based on laws that have already been passed and are established programs for immigrants to bring their family to the United States or for immigrants to come to the United States in a permanent manner. Стефані розповідала вам про три нові варіанти. Це «Разом за Україну», «Тимчасовий захищений статус» та «Гуманітарний пароль». Це всі тимчасові, вони нові програми. Програми, про які я вам буду розмовляти, вони постійні і вони вже знаходяться в Америці багато років. So if you are outside of the country and a Ukrainian and you have a family member that is either a U.S. citizen or a lawful permanent resident, they may be able to petition for you to come to become a green card holder and come to the United States permanently. So я зараз розповім вам про петиції від сімей. Якщо у вас є член сім'ї в Америці, який являється гражданином Америки або резидентом, постійним резидентом Америки, вони можуть подати для вас петицію для того, щоб ви приїхали сюди і отримали зелену карточку. In certain situations, like your children who are under 21 or your spouse, this might be a quick process. But if it's a sibling or a parent, it might be a very long process. Для ваших дітей
це може бути дуже швидкий процес, а для дорослих це може бути довгий процес. For those of you who are citizens and watching this presentation in order to get family here, this is not a way to bring someone into the country swiftly. I'm sorry, could you... Yeah. The ending, just the ending. This is not a way to bring people into the country quickly. Okay. Thank you. Для тих із вас, які являються які проживають в Америці і... I'm sorry, one second, please. I forgot a word. Для тих з вас, які являються громадянини Америки і проживають в Америці і хочуть привести своїх членів сім'ї, це не швидкий процес. You may be able to petition for a family member even if they're already in the country on a different type of visa, such as a tourist visa. Ви можете також подати петицію для члена своєї сім'ї, якщо цей член сім'ї знаходиться в Америці за іншою візою, наприклад, за туристичною візою. You should consult with an immigration attorney about whether or not you qualify or your family members qualify and how long the process might take. Ви повинні розмовляти з імміграційним адвокатом, якщо ви і ваші члени сім'ї підходять під цей процес, і міграційний адвокат повинен буде вам сказати, скільки це займе часу. This process might take months or years, and so this process is called an I-130 and is not something that would happen in the next few months if you're trying to protect a family member fleeing Ukraine right now. Це дуже довгий процес. Ця аплікація називається I-130, і це не швидкий процес. Цей процес не повинен бути для тих людей, які зараз тікають з України до Америки. You can do this process of family petitions at the same time as you also do an application for TPS for those that are already in the United States. Ви можете скомбінувати цей процес з процесом тимчасового захищеного статусу для людей, які на даний момент знаходяться в Америці. Great. So now we're going to talk about the Lautenberg program, which is a long-established program following the fall of the Soviet Union. Зараз ми будемо розмовляти про іншу програму, яка називається Лютенберг-програма, яка вже існує дуже довгий час. The Lautenberg program allows people from persecuted religious minorities to enter the United States through the refugee admissions program. Ця програма для людей, які являються переслідуваними релігійними меншинами, і ця програма робиться для того, щоб ці люди приїхали до Америки і отримали статус біженця в Америці. This program allows people to come in and immediately receive a work authorization and be eligible for medical and welfare benefits. З цією програмою ви можете приїхати до Америки і відразу отримати право на роботу, і також отримати медичні і соціальні бенефіти. It's also a pathway to a green card and citizenship. Це також є шляхом до отримання громадянства і зеленої карточки. While that all sounds beneficial, it's a program that takes a long time to get the person into the United States. Ще раз хочу вам нагадати, що Лютенберг-програма – це дуже довгий шлях. Also, you must qualify as a religious minority. Not everyone can apply for the Lautenberg program. Не кожна людина може подавати на Лютенберг-програму. Ви повинні бути переслідуваними релігійними меншинами для того, щоб подати на цю програму. Before the invasion,
the Lautenberg program was taking around 3 years to process from beginning to end in order to get people into the United States. Раніше, до того, як почалася війна в Україні, Лютенберг програма займала не менше 3 років для того, щоб приїхати до Америки. The United States government has said that they're working to improve this time with European countries so that they can process this faster, but we don't know that this is happening yet. Уряд Америки сказав, що вони спробують зробити цю програму трошки швидше, але ніхто не може бути впевнений в цьому. Поки що немає законів таких. If you're already in the process for the Lautenberg program, you may wish to also apply for Uniting for Ukraine. Якщо ви знаходитеся в процесі Лютенберг програми, ви також можете подати на програму «Разом за Україну». At this time, we don't know exactly how the two programs will interact with each other. And it's possible that if someone enters on humanitarian parole through Uniting for Ukraine, they may lose their ability to get admitted as a refugee under the Lautenberg petition. Це дуже важливо. Ми на цей час не знаємо, як ці програми будуть разом працювати. Можливо таке, що той, хто приїхав до Америки через гуманітарний пароль або разом за Україну, вони загублять можливість подавати на біженців. As a reminder, the Lautenberg program is a permanent status, and humanitarian parole or United for Ukraine are temporary. And so we would recommend that people prioritize their Lautenberg status over a temporary status that might be revoked at some point in the future. Ми хочемо вам нагадати, що програма Лютенберга – це постійний статус біженця. Гуманітарний пароль та разом за Україну – це тільки тимчасовий процес. Якщо у вас є можливість подати на Лютенберг програму, то Лютенберг програма повинна бути на першому місці. Ми не знаємо, коли гуманітарний пароль і разом за Україну, коли ці програми будуть закінчені. While we don't currently know how the U.S. will expedite Lautenberg applications, we will have to wait and see how quickly they're able to continue processing these applications. На цей час ми не знаємо, як швидко програма Лютенберга буде працювати в Америці із-за війни, чи вона буде скоріше працювати. Ми повинні будемо почекати і подивитися, як це буде. Great. And the last legal framework that we're going to discuss today is asylum, which is a legal framework based around the fear of returning to your home country based on nationality, race, religion, membership in a particular social group, political opinion. Останній варіант, по якому ви можете приїхати з України до Америки, це притулок. Цей притулок надається людям, які втікають із-за своєї національності, раси, релігії, якщо вони підлягають під якусь соціальну групу, або якщо по політиці вони втікають, вони також можуть подати на цю програму. Asylum is not going to be granted because people fear general violence or the war itself if they return to Ukraine. Притулок не буде надаватися тільки тому, що люди бояться звертатися на Україну із-за війни. В цьому разі притулок не буде надаватися. You must be able to prove that you would be particularly targeted for persecution because of one of the former reasons. Ви повинні будете доказати, що вас переслідують там на Україні, і із-за того переслідування ви повинні були втекти до Америки.
If you apply for asylum, you will have an in-depth interview with an immigration official for them to determine whether you qualify for asylum under the standard of U.S. law. Якщо ви будете подавати на притулок, ви будете проходити інтерв'ю з імміграційною людиною, яка вирішить, чи ви можете сюди приїхати по одній з цих причин і залишитися тут. So you should speak with an immigration attorney before filing an asylum case so that they can assess whether or not your claim is likely to succeed. Because if your case is denied, you could be placed in deportation proceedings. Перед тим, як подавати на притулок, вам потрібно розмовляти з імміграційним адвокатом. Якщо ви не будете ні з ким розмовляти і вам відкажуть у притулку, то, скоріше всього, ви будете депортовані з Америки. The complicated part about all of these programs is that we are not quite sure how they all interact with each other. You can apply for TPS and asylum at the same time, but we don't know whether or not a Lautenberg petition will negate humanitarian parole. Ми точно не знаємо, як ці програми будуть працювати разом. Ви можете подати на тимчасовий захищений статус і також подати на Лютенберг програму, та ми не знаємо точно, як вони будуть працювати разом. We've said this many times, but you should speak to an immigration attorney in order to determine what is the right path for you and your family or the people that you know. Будь ласка, зверніться до імміграційного адвоката, щоб він вам порадив, що робити. So now we're going to answer some of the questions that have been asked to Highest Pennsylvania by the community, and Stephanie Curl will answer. Зараз ми відповімо на декілька питань, я перепрошую, які задавалися раніше, і Стефані відповість на ці питання. So again, thank you, Becca, for going through all three of those permanent options with us. Sorry, Irina. Дякую, Ребека, за те, що ви розповіли про ці варіанти, які є для українців. Again, so if you guys have any specific questions about your case or a specific family member's case, we really invite you to fill out our intake form, call our office, reach out to us, and somebody in our office will be in touch with you. Якщо у вас є якісь специфічні питання, будь ласка, заповніть форму, або ви можете задзвонити до нашого офісу, і хтось з нас відповість на ці питання для вас. We can't guarantee you that we will be able to give you legal representation, but what we can do is speak with you and we can provide you with resources at the very least. Ми не можемо гарантувати, що ми зможемо вам дати адвоката чи відповісти на якісь легальні питання для вас, але ми постараємося допомогти вам з цим. So we'll first start with questions that we've already received from people who have called our office, and then we'll get to your questions in the chat. Спочатку ми відповімо на питання, які ми вже отримали, а потім ми відповімо на питання, якщо вони будуть від вас в чаті. So the first question we have is, if my family member left Ukraine and is now in another country, how can I bring them to the US? Перше питання. Якщо моя сім'я виїхала з України і зараз знаходиться в іншій країні, як я можу привезти їх до Америки? So the answer to this is really the Uniting for Ukraine program and also family petitions. У вас є два варіанти, як ви можете привезти їх до Америки. Це разом за Україну і також петиції від сімей. So this is really what Uniting for Ukraine was created for. It's for people who have left Ukraine because of the war and they would like to come to the US. Програма «Разом за Україну» вона була створена для тих людей, які тікають з України
від війни і які шукають сховище в Америці. So Uniting for Ukraine is a temporary status for people to come to the U.S. Family petitions are a permanent form of status, but they take longer to go through the process, depending on the family relationship. Разом за Україну – це тимчасовий статус. Петиції від сімей – це постійний статус, але петиції від сімей займає набагато довше, чим разом за Україну. The next question we have is, can I receive public benefits/medical assistance while I'm in the United States? Наступне питання, чи можу я отримати соціальні бенефіти та медицину, коли я знаходжуся в Америці? So the real answer to this is it depends on how you entered the country. But it is most likely that you are not going to be eligible for public benefits through the Uniting for Ukraine process or other kind of temporary forms of status. Все залежить від того, як ви приїхали до Америки. Якщо ви приїхали за програмою «Разом до України», ви не будете підлягати під соціальні бенефіти і медичну допомогу. Ви не зможете їх отримати. But you should really talk to your local social services office and ask them whether you are eligible, as we are not really experts on public benefits. So the best thing that you can do is to contact your local social services office. Що ви можете зробити? Задзвонити до вашого локального соціального офісу і запитати в них про бенефіти. Вони зможуть найкраще відповісти на ці питання, чим ми. So what I can tell you is that for Pennsylvania specifically, many immigrants are eligible for emergency medical insurance, and all immigrants, regardless of your immigration status, are able to access emergency rooms, hospitals, all of those kinds of kind of emergency medical care. I'm sorry, could you repeat the beginning, please, Stephanie? I'm sorry. No, you're fine. So for Pennsylvania specifically, many immigrants can get emergency medical insurance, and all immigrants, regardless of your immigration status, are able to access emergency rooms at hospitals if they need them. Для Пенсильванії більшість людей, які сюди приїхали, вони можуть отримати emergency страховку. Це надзвичайна ситуація, страховка для надзвичайної ситуації. Більшість з них можуть приходити до госпіталів на лікування. So there are several clinics in the Philadelphia area, one of which is Puentes de Salud. We will provide their contact information in the chat. В Філадельфії є декілька медичних клінік. Одна з клінік називається Puentes de Salud. Is that a free clinic, Stephanie? Actually, is it a free clinic? I'm not 100% sure about that, to be honest. Emergency medical insurance. Right? Yeah, you do not need medical insurance in order to go there. Окей. Ця клініка Puentes de Salud, ми дамо вам їх інформацію. Ця клініка, вам не треба мати страховку для того, щоб піти до цієї клініки. І ми вам дамо її інформацію. And so also in Philadelphia, you can contact community legal services, and you can ask them about public benefits as well, and we'll provide their information in the chat. Також в Філадельфії ви можете задзвонити чи написати в легальні сервіси, які тут знаходяться, і вони вам спробують допомогти. So for green card holders and refugees and asylees, you are eligible for some public benefits, including medical insurance. Для людей, в яких є зелена карточка, і які являються біженцями, вони можуть отримати бенефіти і також медичну страховку.
If you have TPS, you must first apply for work authorization, and then you may be eligible for some types of medical insurance, and you can also purchase your own medical insurance on the marketplace, such as Obamacare. Якщо у вас є тимчасовий захищений статус, ви можете подавати на право на роботу, і також ви можете подавати на медичну страховку, або ви можете купити медичну страховку на Marketplace. Це така, на інтернеті існує така програма. Вона також називається Obamacare. If you have humanitarian parole, if you have it for at least 1 year, there are some benefits that you can get. But even if you have humanitarian parole for less than 1 year, you may be able to get some medical assistance. But again, you should talk to your social services office to verify that. Якщо ви приїхали за гуманітарним паролем, по статусу хоча б 1 рік, ви теж маєте можливість подати на медичну страховку, але ми не впевнені, вам треба розмовляти з адвокатом. And finally, if you're here on a tourist visa, you're generally not eligible for public benefits. Again, talk to your local social services office about that. Якщо ви тут знаходитеся з туристичної візи, то ви не можете подавати на медичну страховку, але також розмовляйте з соціальним офісом або з адвокатом, будь ласка. And I'd like to preemptively answer one of the questions in the chat, which is what healthcare we would recommend. And because we're lawyers, we don't have a recommendation. And as we've said, you should talk to your local social services office. В чаті було питання, яку медичну страховку ми рекомендуємо. Ми адвокати, і ми не можемо рекомендувати ніяку медичну страховку. Вам треба розмовляти з соціальними сервісами, які тут знаходяться. So the next question is, can I bring my extended family member to the United States? Наступне питання, чи можу я привести сюди члена своєї сім'ї. So these are family members like cousins, aunts, uncles, grandparents, those kind of relationships. Ми маємо на увазі двоюрідних сестер чи братів, а також, якщо у вас є дід чи баба, чи тітка, чи дядько. So the answer is yes, if they apply through the Uniting for Ukraine program. Відповідь на це питання так, ви можете їх привести, якщо вони подають через програму «Разом за Україну». This is really the only way that we're seeing extended family members being able to come to the United States at this time. Це єдиний варіант, як вони можуть приїхати в Америку на даний час. So the next question is, can I work while I live in the United States? Наступне питання, чи можу я працювати на той час, як я знаходжуся в Америці? So again, this depends on what kind of immigration status you have. Це залежить від вашого імміграційного статусу. If you have a green card or you're a refugee or an asylum seeker, then you are automatically allowed to work in the United States based off of your status. Якщо у вас є зелена картка, чи ви просили на притулок, чи ви з'являєтеся біженцем, ви можете подавати на право на роботу. And if you have TPS or humanitarian parole, you are allowed to apply for work authorization. Якщо у вас є тимчасовий захищений статус або гуманітарний пароль, ви також можете подавати на право на роботу. If you are somebody who thinks you might be eligible for TPS and you would like to apply, and you would also like to apply for work authorization, please contact our office. We are actually actively helping with these kinds of petitions right now. So you can contact us by calling our office or by filling out the intake form in the chat.
Якщо ви думаєте, що ви можете приїхати сюди за тимчасовим захищеним статусом за цією програмою, будь ласка, зателефонуйте до нашого офісу або заповніть анкету, яку ми помістили. We are also helping with family petitions as well. So if you believe that you qualify for a family petition, you can also let us know that. Ми також допомагаємо з петиціями від сімей. Якщо ви хочете подати на цю програму, ми також зможемо вам допомогти. Будь ласка, задзвоніть нам або заповніть форму. If you are here on a tourist visa, you are not allowed to work unless you are applying for TPS. In that case, you could apply through your TPS application, or if you're applying for a family petition. Якщо ви тут знаходитеся за туристичною візою, вам не дозволяється працювати. А якщо ви подаєте на тимчасовий захищений статус з туристичною візою, можливо, вам дозволиться працювати. So our next question is, how much money do I have to make in order to be a sponsor for Uniting for Ukraine? Наступне питання: скільки грошей я повинен получати для того, щоб бути спонсором? So usually sponsors must meet at least 100% of the federal poverty guidelines, and we will include a link to those guidelines in the chat. Для того, щоб бути спонсором, вам потрібно бути хоча б 100% за федеральною чертою бідності. Ми напишемо вам, які цифри, ми помістимо ці цифри в наш чат. So you have to meet 100% of the guidelines for the total number of people who will be in your household, including the Ukrainian family members that you want to bring over. Вам треба бути 100% не тільки для одної людини, а для всіх людей, яких ви захочете сюди привезти, для всієї сім'ї чи для їх родичів. So, for example, if you are married and you have two of your own children and your family would like to sponsor a mother and child from Ukraine, you would look at the poverty guidelines for a household size of 6. So that would include your family of 4 plus the two, the mother and child that you want to sponsor. And you would look at your income, you and your spouse together, and see if you can support a family size of 6. I'll try to translate. Do whatever you need. Якщо ви заміжні і у вас є 2 дітей, і ви хочете з'являтися спонсором для матері і дитини через програму «Разом за Україну», вам треба дивитися на рекомендації щодо бідності і подивитися, якщо ви зможете, якщо ваш дохід зможе бути 100%, який він повинен бути по таблиці. Наприклад, якщо в сім'ї 100% дохід для сім'ї 6 людей. Why 6 people? I'm sorry, I'm trying to understand. I'm sorry. Sure. So the reason that it's 6 people is that the government will consider your family size, so your spouse and your children, and then they add on the family or the people that you want to sponsor. So then you become a bigger household. Okay, I understand. Thank you. Okay, 6 людей в сім'ї – це ваша сім'я, ви, ваш чоловік, ваші 2 дитини – це 4 чоловіка. І додається ще 2 людей, за яких ви хочете спонсорувати. Тому, виходить, 6 людей. І ви повинні показати, що ви на 100% перевищуєте рекомендації щодо бідності, щоб спонсорувати всіх 6. Okay, so our next question is, whose income does the government take into account or consider when you file a sponsor application?
Наступне питання, на чий дохід дивиться уряд Америки, коли ви подаєте аплікацію для спонсора? So they take into account everybody who is a sponsor on the application, and also if anybody is working in your household. So if you have a spouse who is working or you have a child who is working, they'll take into account their income as well. Уряд буде дивитися на дохід всіх людей, які хочуть бути спонсором, а також людей, які проживають у вашій сім'ї і які мають дохід, які працюють і мають дохід. So if you're kind of concerned that you might not make enough money to support the people that you want to bring over, just keep in mind that you can have multiple sponsors on an application, and also organizations can join and give support to people who would like to sponsor as well. Якщо ви не впевнені, що тільки ви може бути спонсором для людей, які приїхали з України, будь ласка, пам'ятайте, що ви можете з'єднатися з іншими сім'ями, або ви можете об'єднатися з організаціями, які теж захочуть бути спонсорами. So next, do you know how long it will take people to get to the US through the Uniting for Ukraine program? Наступне питання, чи знаєте ви, скільки часу займе для людей, щоб приїхати до Америки по програмі «Разом за Україну»? I think this was in the chat as well. Unfortunately, we don't know how long that process will take. The government has said that they are going to try to do the whole process fairly quickly, but we don't know exactly how long it will take because the program is so new. На жаль, ми не знаємо, скільки часу це займе. Це дуже нова програма, і уряд Америки не знає, скільки часу це займе, на жаль. So I have young children. If they are eligible to apply for work authorization cards, should I apply for them now or when they are old enough to work? В мене є маленькі діти. Are the children under 18? I'm sorry? The children are under 18. And the question is, should I apply for work authorization now or wait until they passed 18? Essentially, yeah, until they're old enough to work. Thank you. Я хотіла би запитати, якщо в мене є маленькі діти, коли мені треба подавати на право на роботу для них, я можу подавати зараз, чи я повинна чекати до того віку, коли вони зможуть працювати? So the short answer is yes, you should apply for your kids to get their work authorization cards. At this point? Yes, so you should apply for them to get their work authorization cards. For children who qualify for TPS and who are under the age of 14, the work authorization application is actually free for them. Thank you. Ви повинні подавати для дітей, яким немає 14 років. Ви повинні подавати зараз для них на право на роботу. Again, so if you qualify for TPS and your kids are under 14, they don't have to pay for their work authorization application. Якщо вашим дітям немає 14 років і ви подаєте через тимчасовий захищений статус, вони не повинні платити за подачу аплікації на роботу. So generally speaking, people do have to pay an application fee when they file for their work authorization cards, and this fee is $410. Дорослі люди повинні платити $410 за аплікацію на право на роботу, а діти до 14 років не повинні платити. You may qualify for a fee waiver, but you should speak to an immigration attorney about this to see whether you qualify. Ви повинні розмовляти з імміграційним адвокатом. Може таке бути, що вам не треба буде платити за подачу аплікації, але вам треба розмовляти з імміграційним адвокатом. So our next question is, do I have to apply for a work authorization card in order to get a social security number? The answer to this is yes.
Наступне питання, чи повинна я подавати на право на роботу для того, щоб отримати Social Security? Відповідь – так, ви повинні подавати. So next, are Ukrainians allowed to get driver's licenses if they don't have, if they're not eligible for public benefits? Наступне питання, чи українці можуть подавати на driver license, якщо вони не отримують соціальні бенефіти? So it depends on what state you live in. In Pennsylvania, you have to have a federal identification in order to apply for your driver's license. And work authorization cards count as federal identification in Pennsylvania. So you can use that if you live in Pennsylvania. Це все залежить від штату, в якому ви проживаєте. В Пенсильванії вам треба мати федеральне ID для того, щоб подавати на driver license, і право на роботу являється таким федеральним ID. If you enter the United States through Uniting for Ukraine, are you still eligible to apply for asylum? Якщо ви приїжджаєте до Америки за програмою «Разом до України», чи можете ви подавати на притулок? It depends. However, this is very case specific, so you should talk to an immigration attorney about your specific case. Це дуже специфічне питання. Ми не можемо, на жаль, відповісти. Вам треба розмовляти з імміграційним адвокатом. And finally, what is the difference between TPS and Uniting for Ukraine? Останнє питання, яка різниця між тимчасовим захищеним статусом, TPS and Uniting for Ukraine, you said? Я перепрошую. Яка різниця між тимчасовим захищеним статусом і програмою «Разом за Україну»? So the main difference is that TPS is for people who are already in the United States, where the Uniting for Ukraine program is for people who are currently outside of the United States to come to the US. Найбільша різниця, що тимчасовий захищений статус – це для людей, які зараз знаходяться в Америці. Програма «Разом за Україну» для людей, які ще знаходяться в Україні. Okay, so now we're going to get to some of the questions from the chat. Зараз ми відповімо на питання, які ви помістили в чаті. So if a person is approved for the program, I'm assuming Uniting for Ukraine, once they are in the US and once they leave the US, can they come back again? Питання, якщо людина получає програму «Разом за Україну», чи можуть вони виїхати з Америки і потім знов повернутися в Америку? I'm going to hand this over to Becca to answer. Ребека буде відповідати на це питання. So the basic answer here is no. You are not able to travel once you are paroled into the United States because it's a temporary status that allows one entry for protection and does not allow you to come and go freely. Відповідь на це питання – ні. Ви не можете виїхати з Америки, якщо ви подали на програму «Тимчасовий захищений статус» і якщо ви підлягаєте під цю програму. Цей статус видається одноразово, ви можете один раз приїхати і не можете виїжджати. People have discussed the possibility that there might be an exception if you have an emergency, but in general, that would require a lawyer and advance permission from the U.S. government. So in general, you're not able to travel once you receive parole and are in the United States. Можуть бути випадки, вам треба розмовляти з адвокатом, можуть бути випадки, якщо вам дуже треба поїхати з Америки, але в цілому
якщо ви отримали пароль в Америці, вам не можна виїжджати з Америки і потім назад заїжджати, але треба вам розмовляти з адвокатом. This is true for humanitarian parole, Uniting for Ukraine, and TPS, but the more permanent statuses, you might be able to travel once you arrive and receive a green card, for example. Це тільки працює для програм «Разом за Україну», тимчасовий захищений статус або гуманітарний пароль для програм, які тимчасові. Програми, які постійні, вам можливо буде виїжджати з країни. All right. So the next question is whether or not a Ukrainian citizen who arrived with a tourist visa on May 8th has a way to extend their stay or obtain TPS. Наступне питання. Український громадянин України, який приїхав в Америку 8 травня, чи можуть вони подавати на... I'm sorry, you said TPS, right? Yes. Як можуть вони подавати на тимчасовий захищений статус? The answer is that if they arrived on May 8th, they cannot apply for TPS because they are past the deadline. However, as a green card holder, you may be able to file a family petition, and you should speak to an immigration attorney. Якщо ви приїхали після 8 травня по туристичній візі, ви приїхали після того строку, коли ви могли подавати на тимчасовий захищений статус. Але якщо у вас є, you said, if you're a green card holder, you can apply? If you're a green card holder, you can petition your family members, potentially. But if it's your parents, they might not be eligible, so you should speak to an immigration attorney. Okay, thank you. Якщо у вас є зелена картка, ви можете подати петицію за ваших членів сім'ї, але якщо це ваші батьки, ви можете не підлягати під це. Вам треба розмовляти з імміграційним адвокатом, щоб вам дали точну відповідь. So I'm just going to jump in here really quickly. Actually, so if you're a green card holder, you cannot apply for your parents. You have to be a U.S. citizen in order to file a family petition for them. Якщо у вас зелена картка, ви не можете подавати на своїх батьків. Ви повинні бути громадянином Америки. And also, if you would like to just extend your tourist visa, there are options to do that. There is an extension process, but you should talk to an immigration attorney about that because it's usually only given in very specific circumstances. Якщо ви хочете продовжити свою туристичну візу, у вас є опції це зробити, але вам треба розмовляти з адвокатом. Okay, so we have a question that I'm going to give to you, Irina, to translate because it is in Ukrainian. Okay, my daughter with her family, my daughter with her family are trying to get to Canada. Okay, I think we actually have this translated into English too. Okay. So I think my daughter and her family are in the Lautenberg program and they're trying to get to Canada. Is that kind of what it's saying? Okay. Will the Lautenberg's program not be canceled for her and her family when they arrive in Canada? In Canada, right. Okay. So, sorry, Irina, do you want to read the question out and then I'll answer? In Ukrainian, right? Yeah. Моя дочка з сім'єю є в програмі Лаутенберга. По канадській програмі для біженців хочуть зараз виїхати в Канаду. Чи програма Лаутенберга не буде анульована для неї і сім'ї, коли вони будуть в Канаді? So the answer is we don't know. We don't know how this kind of Uniting for Ukraine, going to another country will affect Lautenberg petitions right now.
we're kind of waiting for the US government to give us an answer on that. Many nonprofit organizations and attorneys have been asking for this answer, have been asking this question. We still don't have an answer yet, unfortunately. На жаль, ми не знаємо відповіді на це питання. Ми чекаємо відповіді від американського уряду, як програма Лютенберга буде працювати з іншими програмами, але зараз ми не можемо відповісти на це питання. And the last question that we have from the chat is, can the Uniting for Ukraine beneficiary come and go, basically enter the United States and leave the United States as they wish? Останнє питання, чи можуть люди, які сюди приїхали по програмі «Разом за Україну», приїжджати до Америки і виїжджати з Америки? So Becca actually just spoke about this. The answer is you can file a travel document, but it is not recommended that people leave the United States on humanitarian parole. Ребека тільки що відповіла на це питання. Ви можете подати петицію, але не рекомендовано, щоб люди, які приїхали сюди за гуманітарним паролем, виїжджали з Америки. Because if you leave the United States and you haven't been given permission to do so by the government, then you can actually lose that humanitarian parole and you would not be able to re-enter the country. Якщо ви виїхали з Америки і американський уряд вам не давав дозволення виїжджати, то ви можете загубити ваш статус і ви не зможете знову сюди в'їхати. So if you do, oh, go ahead. No, go ahead, Becca. The reason for this is that humanitarian parole is designed to give people a place to be protected. It's not designed to give people status to come to and from the country. So if they need one place to stay and be protected, then if they leave the country, that suggests that there's another place that they can also be safe. Гуманітарний пароль надається людям, яким треба допомога, які втікають з своєї країни, які шукають допомогу в Америці. Якщо ви хочете приїжджати сюди і виїжджати сюди, це показує, що вам не треба допомога, що ви не тікаєте від своєї країни, і ви можете знаходитися не тільки в Америці, ви можете в такому випадку їхати в якусь іншу країну. So again, when you enter on humanitarian parole, it's basically the US government allowing you to just be in the country for those 2 years and to work, but you're not given any kind of like permanent status or anything like that. So that's why we recommend that you speak to an immigration attorney as soon as possible, so you can see if you qualify for more permanent status while you're here on humanitarian parole. Програма гуманітарного паролю вам надається тимчасово, для того, щоб ви могли залишатися в Америці і працювати. Якщо вам треба постійна програма, щоб ви могли виїжджати з Америки і звертатися сюди, вам треба розмовляти з імміграційним адвокатом. So those are all the questions that we have in the chat in the comment section. I just want to say again that if you have any questions and you would like to speak with one of our staff members at Hayes, Pennsylvania, please fill out our intake form that we have included in the chat, and you can also call our office. We'll provide that number for you here. Це всі питання, що в нас були. Якщо у вас є ще питання, ви можете зателефонувати до нашого офісу, або ви можете заповнити анкету, яку ми помістили для вас, і ми відповімо на ваші питання. And we also have a slide with all of our information on it. I believe it's the next slide. So you can see our phone number here for the office, our website that you can access to learn a little bit more about our organization and also stay up to date with any notifications we have about Ukrainian immigration options and the like. Ви можете переписати цю інформацію, це наш номер телефону, це наш веб-сайт, куди ви можете подивитися, почитати, які у вас варіанти є. Ви можете задзвонити до нашого офісу і зробити апойнтмент. Ми не приймаємо людей, які тільки приходять в офіс. Вам треба зателефонувати, щоб ми зробили вам апойнтмент.
So we do not accept walk-ins to our office. You must have an appointment in order to be seen. So we recommend that you call our office ahead of time if you would like to be seen in person. Будь ласка, задзвоніть до нашого офісу, якщо ви хочете прийти, щоб ми з вами поговорили, якщо у вас є питання. Ми не приймаємо людей, які заходять з вулиці. Вам треба зателефонувати до нас. And also, if you are ever find yourself in any immediate danger, please call 911. The emergency services are here to assist you as well, even if you are an immigrant. So please use this number. Якщо ви в небезпеці, будь ласка, зателефонуйте 911. Якщо ви перелякані, чи якщо ви щось погане, дуже погане з вами трапилось, будь ласка, зателефонуйте номери телефонів, які ми для вас помістили тут. So that is all the time that we have for today, and we ended right on time, which is great. That's wonderful. So I want to thank everybody who has tuned in, who is watching, and even for the folks that are going to watch this later. Thank you so much for joining us this evening. Ми хочемо подякувати всім, хто були з нами на протязі цього часу, а також дякуємо всім, хто буде дивитися нас пізніше. I want to give a huge round of applause to Irina for being our interpreter today and for translating everything. She is incredible. We could not do this without you, Irina. You have made it possible for us to reach a broader amount of the Ukrainian community. So thank you so much. Thank you. And also thank you, Becca, for joining today and for helping me with this as well. Again, I could not do this without you. And I'm just really happy that we could provide some information to you all this evening. Again, reach out to us if you have any questions, and we hope that you guys have a safe night and a wonderful rest of your evening. Ми хочемо всім подякувати Стефані, подякувати Ребеці і пожелати вам на добраніч, щоб все у вас було гаразд. Thank you all and have a good night. Bye-bye. Дякуємо, до побачення.